Members of the press, my name is Joseph Ngudia Gichuru, the chairman of Jubilee Nakuru County, and today we had a great day. Our grassroots leaders in our county came for a meeting here, and we were lucky to have our Secretary General to come and listen to us, share with us our concerns, and also about our county and our country. So I will not talk much because our Secretary General is here. He's going to brief you on what we have been discussing. Secretary General. Asante, thank you. To appreciate the invitation that I received from these leaders from Nakuru. They are officials of the party, Jubilee Party. We have also those who learned on our ticket. The number was much bigger, but some had to leave for many reasons. And they needed us to have a discussion. One, to understand what we are doing because of the very harsh economic times that our people are going through. We had a little bit of discussing on what happened last year. They have heard of new evidence that has come to prove that we had won and we are the winners. And of course there's a question of what do you do when you know you are the winner and somebody else who did not win is sitting on your share. These are discussions that will be ongoing. We have the Azimio People's Barazas, and they also wanted to know how they can be part of those Azimio Barazas, and many other issues that they themselves will also be able to say, kwa sababu wao ni viongozi na wao ndio walikuwa wamenialika, na mimi nimekuja na nimeridhika, nimefurahia kuwa na nafasi ya kuongea na wao na kujua kwamba yale ambayo yanatusubua sisi wenyewe hata wao yanawasubua. Hapa eneo la Nakuru, like any other part of this country, the socio-economic difficulties our people are going through are just as heavy, and they are concerned because they cannot hear that voice of a leader coming in aid of the people. Kwa hivyo ili waweze pia kujisema wenyewe na waseme yale, mniruhusu tu wachache wakuja waseme their take. We have issues including the very unfortunate removal of security from the former head of state. Quite unfortunate, almost to a point where you want to say it's a silly decision, but they will talk about it. Chocho coming to speak when wanaume wako hai, you know, some of those things. And siwaseme kwa nini niendelee kusema Mwalimu Gashohi. And mine would be very, it's something that is very important for our nation. The issue of education of our children. When you look at the current status, we have the junior secondary school where they are yet to start learning because of shortage of teachers. And when you destroy the education system, you are actually destroying the future. This is something that we would want addressed with immediate effect. There is also the very serious shortage of facilities in junior secondary schools. They are supposed to be having labs, and yet they don't. Above that, right now we are hearing of stories whereby somebody is saying that Kenyan public universities are going to be privatized. That to me and to any educator is actually a very serious thing, because that is destroying the future of our nation. When it comes to the issue of education and the public universities, they should have adequate capitation. I know in some of the universities like Egerton University, even the workers there and the lecturers have not been paid full salary for quite some time right now. But we are saying what we require there is adequate capitation. It is not privatization of public universities. If anything, even some of the things in the past which have been privatized, like Kenya Airways, it doesn't mean that there is going to be greater efficiency. So for the future of our nation, every Kenyan must
resist the issue of privatization of Kenyan universities. We must also demand that the government puts adequate facilities and adequate number of teachers in our education system. I think that's what I would want to say for now. Wacha niongee kuhusu hiyo mambo ya security ya rais. Alright. Sisi kama watu Nakuru Jubilee Party, jina langu ni Joel Maina Cairo. Nataka kusema kuwa hii mambo ya withdraw security ya rais ni jambo ambalo limetustua sana hapa. Manake hii ni jambo ambaye iko kwenye katiba. Kuwa rais mstaafu anastahili awe na security yake. Na kuondoa hiyo kipengele atakuwa withdraw the security, it is very dangerous. A country that is stable is supposed to take care of its former leaders. Tunaona wakati Moi alipoondoka, Kibaki hakuwahi kumwingilia ama hakuwahi ondoa security. Wakati Kibaki alipotoka, Uhuru hakuondoa security yake. Kwa hivyo nataka kuomba serikali ambayo iko sasa saizi, ambayo tunajua kuwa iko pale kwa njia ambaye ni tatanishi, ambaye sisi kama wana Jubilee hatujakubaliana naye, irudishe security ya rais. Ya pili, ningetaka kuwaomba hao ambao kwa ofisi saizi wajue siku moja pia watakuja kuwa former. They'll be former. Whether you are the president today, you'll be a former president. So a country like Kenya that needs stability, we need security for our former leader. And we are standing by Uhuru Kenyatta and his family and the family of Kenyatta. We are seeing situations where now, instead of delivering to the Kenyans who are suffering, who cannot put food on table, who have no meals in their menu, instead of delivering on Kenyans, you are now diverting the attention of Kenyans by attacking the first family on issues to do with taxation, a law that was repealed in 1982, is what you are bringing to us now. Na because mnajua Wakenya wengi pengine hawajui mambo ya sheria, mna hype, mnachochea emotions zao, eti family fulani hailipi kodi. Tunakataa mambo hayo. Tunasema muanze kuaddress mambo ya shule. Wakati ule Uhuru alikuwa pale, shule ilikuwa nalipwa. Wakati Uhuru alikuwa pale, tulikuwa napata subsidies za unga. Wakati Uhuru alikuwa pale, tulipata subsidies za mafuta. Na hata wakati baba alikuwa anataka kuingia, hata vijana wangepata 6,000 ya bure. Leo hii mnakuja kutuambia eti tulipe mambo haya yote, na badala ya kufanya kazi mnaanza kutuonesha vidole kuelekeza family moja. Tumekataa. Kama watu wa Nakuru tumekataa. Tunasema we want you to deliver on the promises that you made to the people. Na sisi tunaunga baba mkono. Tunasema People's Baraza tunakaribisha baba hapa Nakuru. Tutakusupport baba. We are working with you for the sake of the people of Kenya. Asante. Order. Okay, kwa majina naitwa Ben Gadhogo na pia ningependa kuchangia mjadala huu. Niseme hivi, the sole aim of government is to do to our people what the people cannot do so well or do completely, na ikiwemo provision of basics. Na baadhi ya hizi provisions of basics inakuwaga ni chakula. Na niseme hivi, ya kwamba licha ya kwamba tumeandika katiba yetu 2010, is a chapter ambao tu kuandika vizuri, inajulikana kama Directive Principles of State Policy. Ile ambayo ingekuwa ikisema serikali ikishindwa kusomesha watoto wangapi, serikali hiyo inatakana kung'atuliwa na wananchi wenyewe. Serikali isipoweza kuulisha wananchi wake inatakana kung'atuliwa. Kwa hivyo hata tunapoenda hapo mbeleni, tunasema ya kwamba bei ya unga lazima tuiteremshe chini. Serikali iliyoko mamlakani imekusanya zaidi ya bilioni 865. Kwa hivyo lazima kuwe na subsidies za kuwezesha Wakenya wengi. Hatuwezi kuwa tunasema ya kwamba kuhusu kodi na wale ambao tunategemea kwamba watalipa kodi wana njaa ama wanakufa. Kwa hivyo kwa hii serikali tunasema kwamba we want to pay our taxes, yes, but we also want accountability of where our taxes go to. Kwa hivyo subsidy ya unga, hiyo ni kitu ambayo tunatakana kuwa tumeipitisha, tunatakana kuwa kwamba tumejadili. Na sio tu, tunasema kwamba msimu ujao ni ya kwamba tukusue ya kwamba kuna ile mabiashara ambayo inapigwa. Hauwezi kuwa unapeana fertilizer wakati huu na hakuna kwamba mvua ya wakati huu. Corruptions ambazo zote ambazo zinatokea that threatens our food security,
We must start addressing them now. Asanteni sana. Okay. Yes, well done. Thank you. Mimi ni Assumpta Wagui wa Muiruri. Napenda kunena kuhusu hii maneno ya taxation na haswa hii yenye serikali iliyoko iliingilia mama wetu Mama Ngina. Mama Ngina hivi sasa tunavyoongea ni mjane. Mama Ngina ni the grandmother of the nation. Nataka tu niulize serikali iliyoko, tangu siku gani mlianza kuitisha ushuru kwa wale wamekufa? Kwa sababu Jomo mwenyewe amekufa hayupo. Na sasa mumeingia mpaka kwa mama, mnaitisha yeye aweze kulipa taxes. Yeye aliweza kusimama na akajiongea. Huyo shosho mkongwe, shosho ambaye mume wake alipigania uhuru wa nchi ya Kenya. Na wale ambao wanasema ni maumau. Maumau ndio nini ikiwa Jomo hakupigania amani tulio nayo sasa hivi ama uhuru wetu wa Kenya, na kisha tunaingia mpaka kwa mke wake mjane. Hivyo ni kumaanisha wanawake wote sisi wale tumefiwa. Basi serikali iingie kwa kila mmoja na waanze kuokota ushuru kwa mauti za waume wao. Kwa hivyo mimi ningelipenda tu kusema sisi kama kina mama, hiyo imetukera sana, hiyo imetuingia kwa koo, na hivyo ni kumaanisha wale wajane hawana mwenyewe. Na nikikumbuka katika Biblia, yule mama ambaye alikuwa anaambiwa alipe deni kwa kupeana watoto wake. Hivyo ni kumaanisha wamama wajane wote watoe vijana wao waende wakatumikie serikali iliyoko, kwa sababu hivyo ndivyo mwelekeo ambao uko kwa sasa. Asante. Thank you. Thank you very much. Jina langu ni Jimmy wa Gakafo, na kwa niaba ya wote ambao waliweza kusimama kuwania viti katika eneo la Nakuru County kwa chama cha Jubilee, leo tunataka kushukuru our SG kwa sababu ya kututembelea na hata kutujulia hali. Na tungependa kujulisha supporters wetu wote na wale wote ambao walisimama na sisi ya kwamba chama cha Jubilee kiko imara, na sisi tuko tayari kuungana pamoja na Azimio ambayo iko ndio iliweza kutuongoza katika campaign za 2022, kwamba tunauga Raila Amolo Odinga mkono, kwa sababu tunajua ya kwamba sisi uongozi wetu tulinyang'anywa mchana, na tunajua ya kwamba kuna watu walitumia ukora ambao haujaionekana katika taifa la Kenya katika uchaguzi ili waweze kuteka nyara uongozi wa taifa letu. Leo hii kilio imejaa katika kila kona ya nchi, kwa sababu wale watu ambao walitafuta uongozi kama hawaelewi ni nini wanaenda kufanya. Ndio maana leo hii watu wanalala njaa, leo hii watoto wana shida ya kwenda shule, leo hii hata wakongwe wanalia hawapati pesa zile za inua jamii, na tunajua ya kwamba sisi ni tunyang'anywa uongozi. Na tutataka kuambia ya kwamba msifikirie ya kwamba tumenyamaza, tuko imara na tutasimama kidete nyuma ya uongozi wa Jubilee kuhakikisha ya kwamba wananchi wamepata haki yao. Na kwa hivyo sisi kama wana Jubilee wa Nakuru County tunasema ya kwamba kulingana na ule mwelekeo ambao tutapewa na chama, tutaweza kusimama, na tunakuja huko mashinani ili tuweze kusimama kwa niaba ya wale wote ambao wanahisi ya kwamba wamenyanyaswa, na tunajua ya kwamba siku yetu itafika ya kuweza kuonyesha ya kwamba hakika sisi ndiye tuliokuwa tumewekwa katika vitengo hizo za kuwania hizi viti. Na kwa wale ambao hawako hapa, wale ambao waliwania viti vya nyadhifa mbalimbali, tunataka kusema ya kwamba mkuje tuungane pamoja ili tuweze kushikana mkono, kwa sababu tunajua ya kwamba sio kushindwa tulishindwa, ni kunyang'anywa tulinyang'anywa. Na kwa hivyo tutaendelea hivyo na Mungu pamoja nasi. Sisi tunasema mbele pamoja. Asante sana. Thank you so much. Bwana Secretary. Si hiyo imetosha. Sasa nikianza kuongea tena itaharibu mazungumzo mazuri. I will address that when we go to the head office. Okay. Ni kwamba sisi nimekuwa hapa kwa mwaliko wa chama, ofisi ya chama hapa, and we had not just people who vied, even members who are very keen on what we are doing as Jubilee, as Azimio. Kwa hivyo hii ilikuwa mchanganyiko ya Wakenya kutoka Nakuru ambao wanafurahia yale yanafanywa na Azimio,
yale tunafanya katika Jubilee na wale wanagojea people's baraza hapa. How soon? Your take on the tax? Inakuja. Tukimaliza huko tumesema huko na huko tutakuja hapa. Okay. Yes, Unasema kuna ushahidi mpya ambao umetolewa licha ya ule ambao twaelewa. Sijui huu mwingine unaweza ukatudokezea kidogo kwa kifupi? Si tumekuwa tukiongea mambo ya whistleblower. Ya kwamba Raila alipata 8.1 million votes. Ruto alipata 5.9 million votes akiongezea za wizi. Mount Kenya tulipatia Raila 2.6 million votes. Na IBC 3 members of why we have an odd number of board members. It's so that the majority will have their way and the minority their say. This is a strange country where we have the minority having their way and majority just saying. How can we have a presidency declared by 3 members of a 7 member board? This is an illegitimate group, and that's why we are here. And watch this space. Asante sana. Mimi fikiri tuko na kama